Hello friends, barka da shiga sabuwar shekara. Kuma kun ce wannan shekaran ba za a baku a baya ba, da yawa daga cikin ku kuna son ku take life very serious. Saboda na yi receiver request akan ta yaya ne za ku siya funded account. In kun siya wannan funded account din ta yaya za ku yi setting broker ɗinku, sannan ta yaya za ku connecting broker ɗinku da TradingView ku fara trading kamar yadda nake yi. Saboda a lokacin da kai connecting broker ka da TradingView, hakan zai sauƙaƙe maka trading ɗinka. Zai sa ka dinga trading a TradingView, za ka ga TP ɗinka, za ka ga stop loss naka, za ka ga a lokacin trade ɗinka yake tafiya da direction ɗinka, sannan za ka ga abubuwan da kai risking duk zai sauƙaƙe maka trading ɗinka in dai kana setting broker ka da TradingView. So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi haka, sannan zan nuna muku yadda za ku siya wannan Profim account ɗin successfully, saboda zan siya guda ɗaya a wannan bidiyo ɗin tare da ku. So make sure you watch till the end of the video. Kawai inda suke following wannan channel din kun sani cewa Profim din da muke amfani da shi shine Tradeify. Ga wanda ba su sign up ba, zan saka link a wannan video din a description, sai kai sign up domin ka siya account ɗinka na farko. So in kai sign up, wannan shine homepage in Tradeify. Kamar yadda kuke gani muna da dashboard, journal, broker da sauran abubuwa. So za ka yi clicking akan start new account in za ka siya sabon account. So in kai clicking akan start new account, za ka ga nuna maka account type, wanda tun na yi magana akan su akan account type din, na zan ƙara maganan su briefing. Wannan account type din kamar growth da kake gani, growth din nan yana under 2. Akwai growth wanda ake funding in 1 day, akwai growth funding in 3 days, sai kuma lightning. Shi growth shine kamar challenge wanda za su baka shi kai passing challenge. In kai passing challenge shine za su yi funding ɗinka. Shi kuma lightning baya da challenge. Kawai in ka siya account din za ka fara trading, profit din da kai making in ka yi reaching gabaki ɗaya abin da aka baka, za ka yi making withdrawal ba tare da wani challenge ba. So na riga na making video akan lightning, har na nuna muku procedures da muka yi following da mutane na muka yi making first withdrawal. So wannan zai kasance akan growth mai challenge kenan. So idan dai ka shiga, ga gani ya nuna maka evaluation shine stage in challenge. So za ka ga profit target abin da ake so kai making shine 3,000, sai kuma drawdown 2,000. Ba a son kai hitting drawdown 2,000, negative 2,000 kenan. Daily loss 1.250 daily, sai kuma research fee $85. Consistency, wannan baya da consistency, which means in ka siya wannan account ko da a ranar ne kai passing babu wani consistency. Activation fee none, sai kuma max contract. Wannan max contract na yi muku magana akan shi kamar lot size ne. 4 minis 40 micros, 10 micros it's equivalent to 1 mini. So kun ga wannan 40 micros is equivalent to 4 minis. So in kai passing wannan challenge in ka siya wannan account din, shine za su baka cewa drawdown din shi, okay, sun yi funding naka kamar da kake gani funded rows. So drawdown din should be 2,000, daily loss 1.250, consistency 35%, payout frequency in 5 days. Maximum account da zaka iya siya wannan account din 5 kenan, yana nufin zaka iya siya wannan account din har guda 5. Kuma akwai inda zaka sa account din nan a copy trade, ka dinga trading guda daya, sannan duk profit din da kai making sauran account din su ma gabaki da kai making wannan account. So maximum account da zaka iya siya shine guda 5. Sai contract shi ma maximum contract 4 minis 40 micros. So wannan za mu siya. So sai ka je continue with growth type. Kamar yadda kake gani a nan, za ka saka personal information ɗinka. In ka saka personal information ɗinka da this is someone else's account, so I'm gonna log in his details. Continue. Alright, country Nigeria. Alright, mun saka details ɗin shi. Here is very important. Kaga kamar nan baka saka promo code ina ba. Balance ɗin da zai baka shine 139. Amma in ka saka promo code ina za su ma discount, shine discount ɗin nake cewa mutane su yi. Ka saka shi SBILYERMIN, SBILYERMIN, sai ka click na apply. Automatically ya cike maka $41.70, kusan how many percent bonus, right? Yeah, I know. So instead of ka biya 139, kun ga za ka biya $97 ga wannan account. So sai ka je, sai ka saka continue to proceed. So in ka zo nan, za ka yi making payment da card, wanda za ka sa card numbers ɗinka, expiry date da CVV, ko kuma ka paying
da cryptocurrency ko kuma kai paying da PayPal. To duk wani payment da nake yi mostly gaskiya ina using cryptocurrency ne, amma wani ya tambaye ni cewa zai iya amfani da Bybit card din shi, ban gwada ba amma I think it's gonna work. So kaga za ka amfani da Bybit card ɗinka za ka zo wajen card ɗin nan sai ka saka numbers ɗin sai kai confirming a can Bybit account ɗinka. Ni kuma da zan biya da cryptocurrency kaga zan selecting cryptocurrency kenan. So in kai clicking zai buɗe maka wannan page ɗin cewa da me za ka biya, ga USDC na, USDT, Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, and Tron. So I'm going to pay with USDC. So in ka shiga USDC, shi ma kun san USDC akwai shi a multiple blockchain. Akwai shi under Solana, akwai shi under BNB, Ethereum, akwai shi under Arbitrum, Optimism, Polygon, da duk sauransu. So I'm going to use Arbitrum one. So kun ga zan making payment to this wallet address, sannan zan biya wannan exact same amount. What I want you guys to take note shine, in ka zo misali kai making payment din nan har wannan it has to tally ka sa su exactly. Kuma da yawa daga cikin wayanda za su yi making payment daga exchange, they need to be extra careful. Saboda idan dai za ka yi withdrawal daga Bybit, za su ce maka za su yi taking gas fee. So wannan gas fee din za ka yi sai ka yi specifying su cire shi daga amount ɗin da ka tura ne ko su cire shi daga amount ɗin da yake a wallet ɗinka. In ka ce su cire shi daga amount ɗin da kake turawa, to kun ga wanda kake tura mawa wannan, let's say za su cire gas fee $1. Instead they are receiving 97.629, zai receiving 96 saboda ka yi specifying cewa su cire gas fee a amount ɗin da kake turawa. So kuma kan baka tura shi ya kai ba, zai affecting payment wannan ɗinka. So you need to be very careful. Wannan QR code ɗin zan yi scanning. Let me scan it, just give me a second. Yes, this. So in kai clicking wannan sai ka saka amount in 97.629065. Alright, 97.629065, just to be sure. Alright, sent. So immediately you send it. Confirmation here is confirming. Usually cryptocurrency used to be very fast. So in kabashi few seconds. Alright, paid. So let's go back to our merchant. Alright, so as you can see, Gmail din nan ga username and password da suka bamu na broker ɗinmu, right? So let's go back to our dashboard. So in ka koma dashboard before babu komai nan. So yanzu kaga ga account din nan. In kai viewing nashi, ga shi wannan evaluation active, account balance $50,000. That's the account type da muka siya. Total profit, the profit din da kai making zai nuna maka anan. Trading days, ranakun da kai trading zai nuna maka anan. Daily loss anan, highest profit gashi nan. So wannan micro scalping din is any scalping, yana calculating scalping da kai under 10 seconds. Kamar wayansu, I think ana kiran shi stacking or something like that. So wasu suna following wannan, I don't think that is trading. Mutum kawai je yana shorting yana longing in seconds. So suna calculating nashi, that's just to make sure that you're a trader, not a gambler. So here is the thing. Wannan shine broken Tradeify, right? Ga username, ga password. So yanzu zamu shiga Tradeify namu, sai mu login username da password. Zamu iya canja username din nan, zamu iya kuma canja password din. Ina recommend duk wanda ya siya account din nan ya canja username din to his liking. Saboda username din da zaka amfani da shi zaka dinga login a TradingView. So in ya kasance wanda suka baka ne koyaushe sai ka shiga Tradeify sannan ka yi copy ka yi paste, which can be a little bit stressful, right? So abin da kake bukata shine ka canja username din and your password to your liking. Let's go ahead and do that. Alright, wannan shine homepage in Tradeify. So copy in username, say password, ga password namu. Alright, login. So idan dai kai login nashi aka, zai sa kai filling wasu informations kamar your country, I think, and addresses.
Where is Nigeria? Here is Nigeria. Address. City. Kaduna. Let's say this. It's 4903. Alright, save. No, thank you. So on a signature, then sunan ka zaka saka, say today's date, so click in this agreement, and then you sign. So after you signed, it will show you this. Alright, here we are. We're in it. I think you just select this. You select this Tradeify stimulation. Alright, wannan shine homepage in Tradeify. Kamar yadda kuke gani ga account mu da muke da shi 50,000. So amma ni bana trading da nan. Ina trading ne a cikin TradingView. So abinda muka zo yi nan shine zamu canja username namu, sannan muna so zamu canja password. Yanda zaka yi haka shine aka zo nan application settings. In ka zo zaka ga your profile. So in ka zo profile zaka ga inda ka sa change username. So zaka sa username ɗin da kake so, right? And you save. After ka sa username ɗin da kake so, it will become username da kake so da current password naka. Let's say, let me do this, and our password. So kunga username is gonna change. Just give it a few minutes. So I'm gonna use my new username to log in and my password da nake da shi. So kunga instead ka je ka copying wannan, it will be easier for you to use your preferred username. Sai password, shi ma password din zai mu canja shi saboda wanda suka bamu shi ma is can be a little bit complicated. So kunga username din ya canja, and password is going to be, okay, my new password. Then you confirm a new password. Sai kuma, no, sorry, current password ne na. Sai sa new password, sai confirm a new password. Na farko is going to be the password da suka baka. Na biyu new password, sai confirmation to new password. Okay, it cannot be my name. Ba zai kasance username ɗin da na saba. So let me use this. Alright, so yanzu na riga na gama. Let me confirm if it's work. So it's gonna be, alright, now I'm in successfully. So what's remaining next shine ta za mu connecting din shi da TradingView din mu domin mu fara trading. So we are done with this. Now we know our username, we know our password. So let's go back to our TradingView. Wannan shine homepage on TradingView namu. In ka shiga TradingView naka, I think after this video zan making video akan yadda zaka yi setting TradingView ɗinka for beginners. Ko kuma professionals, amma akwai easiest way to sign up your TradingView professional way. So zaka zo kan trading panel ɗin nan daga ƙasa. So in kai clicking a trading panel, zaka ga so many brokers a suna anan. So multiple brokers da zaka iya connecting. So mu dai anan muna amfani da Tradeify, right? So in ka zo sai ka saka email, username ɗinka da password. Mind you, duk wani funded account demo, it's like a demo account. Kada wasu su je su dinga saka live. In ka sa live, it can never log in. But in ka saka shi a demo, either the challenge ko the funded gabaki ɗaya demo account ne. Saboda it's not your money. So mu shige shi haka, sai password namu za ka sa connect. So as you can see, abin da muka yi ya nuna mana balance din mu. Orders din da muke da shi in akwai anan zai nuna maka account summary, duk ba abin da zai nuna maka saboda ba mu taba trading ba. So with this, in kai connecting na shi haka,
don a lokacin da aka placing trade, as you can see ga sell nan ga buy. Mun riga mun san cewa yana da maximum account of 4 minutes, 40 units. Wannan micro account ne, so the maximum you can use shine 40, from 1 to 40. Na riga ne magana akan calculations ɗin wannan lots ɗin. So for proper risk management ka je ka kalli wannan video din, saboda wannan video din zai taimaka maka wajen sanin abin da kake risking. Ka dinga over risking, at the end of the day kai blowing account ɗinka. So da lokacin da kake so za ka yi placing trade, if it's buy, let's say limits from here, you just drag it here. Maybe kana so ka saka SL ɗinka nan, TP ɗinka maybe around here. So kun ga yana nuna maka za ka yi risking $74, za ka yi kana targeting $300 with 4 minutes and micro lots. So maybe in ka saka, let's say 30, as you can see, risking 500, targeting 2.3. So everything is easier when you do it at TradingView. Sannan that's for limit. Wannan market price ne. Da ka zo nan misali ka shiga what's it called, ka shiga, let's say ka yi buy a market price, to zai dinga tafiya. When you are in loss, you see it will be showing we are in plus 0.50. When you are in profit, it will show you. In kana so that taking profit, you just come here and close the trade. So that's how you place your trade at TradingView. If you enjoyed this video, kada ka manta give me a, as always, kullun sai na yi magana. You like watching my videos but you don't want to like. That's very annoying. So you like the video and subscribe to the channel.